fio ai ainga mal faltolu fa te fo ile pa ngalepa fio lo fio ngal mi sta so fo maloloina lo to fa la si lo apito fanua to manga ta pito sesele pa ia awala fio ainga fia tana ni fo ile fa tawa ya malo fitalainga le alunga ya maupu ya sa tawa sulo sunga ile pai te au tai tai o sauninga lo suna ta e isiaki o le ekalesia Pacificu i Lalovaya su foi lo sunga i le hai komisina o Nisila His Excellency Dr. Trevor Matheson a fio le paia i paanga al sofua maloloina i paanga SS whaarurunga o mtanga luanga malo ma whaalapo tonga ya tainana pulenga mal afenga luanga al sofua maloloina so fo se fa feloa ia tu ile sunga le lipule o le company al all electrical company lo suna fonti liksone tatono pa ia masa o la le o ia sileo se taimi sa no la fionga al minsta ya ngatu ai lo o to pa ia malo o to malu ai malo so fu maua malangi e mama ile ni tu la o laso lea e pala awa tuai ma whalor tele i lau sunga i le whailotu. Sumaya e te mataria tātou whatasinga i le nei aso. Ia tu sai malona whamoe moe lau sunga i le whailotu, lau sunga ta e isiaki. La tātou tāpua i atu i le tua. O e lava o le tua o le lofa. O le mata i sau o me uma. O le matu tāpua i atu i atu ai. O wa me uma atu te whaia. O me eia, o me alofa la ufio te au mea. Te whao ngai nei mātou matu tāleni. Ina e tau tua i la ufio ma lo swafa. Au auna tua i tangata lau tele ma tangata o Samoa. A menui e lau upu, a malu si awai mātou, ngā lulu e pēr mo lau fio. I lau suafa Yesu. Amen. O te fia o mai ai ale, se upu mai tonu o le tusi lea a iopu, a te riaka leo iopu e lua sifu malfitu alon fai pue tonu. Ina ia whaatau waina ia te tātou ia le tāu o le mere nei. O le okesene o le ola. Ia ele ngata o le okesene o le ola. O le la fo ua tātou tala ina alo ia man hale le. Ia o lo ia i tomu ia le masine fausia mai e le okesene. Ia po e luas fuman fitu alo mwhai o koe tō. E mai ia pāte riaka o iopu. Waso malava lo ia tia ule ola. Olo ia yopo ga isu le manava me le tua. Waso malava lo ia tia ule ola. Olo yopo ga isu le manava me le tua. Ole asta tu tali le aufia. Ia lava le tua. Ole ea le ta tu te manava ina ia so uma. Le ta tu te maua i le ola. Peita e mana o mia o tātou mānawa ina pēr. Mānawa atu i whafo le kāponi, ia po le carbon dioxide. Lea e mānawa ina e la au. E pei ona whaia ia le tua. Ia tātou te mānawa mai ia le o ke sene lea. E o mai i whafo e la au. E na ia tātou wola ai. Ma ia ma whaia e tātou māmā. Ona maua le ola marolo hina nei. Whatau nui nai tute mga ruenga le atua. O le mea alofa lea le atua. Ua tu ina mai le ia te tātou ina e mawhai. Ona tātou mānawa ina atua i le ola inisi. Ina ia lātou maua le ola lea. Lea ua mai e le atua ina e tātou ola ai. Ai le ngata i lea. Tātou te mori mawina ai. Ia
Le iai leo le atua I te tonu ia te tātou. E whātau wina I o tātou tiu te whai. E tātou te lofa atua I nisi. E whātau wina I pēa le ngā rue ngā lofa le. Na au mai le atua o I tātou. Whai mai ia iopu o aso umalawa. Lo ia te au leo la. O lo ia I te tonu. Hopo wa Yesu. Le maa nafa mai le atua. O le maa nafa lea I te mawai mawai le ola. E tau tua I le atua I ngā ruenga ni lei. E pei o na tātou mori mawina I le auli nei. Le whama ite al mālo, ina I whai o na tau tua tuai, le atu nuu I mana onga, e pei o na mana ongia. O lau te talo, ia whao ngā ina le tua le nei whale. Ma ia wala mai ei whao la tanga le tua, ina ia po ina tuai le o ke sene ma le ea, ia I la tau o lo mana ongia. I so se teni. E wha manuia tele le tua I whai ngā mālo mo le wha ma I te ina o le ngā ruenga. E wha manuia fo I le tua I whai ngā ruenga. O le hanga anu rue ai. E sili o na wha manuia le tua I le o ke sene. Ina ia watua le ola lea. Wa le ola lea na mua I o mai le tua I le amatanga. E mei o le maa nawa tua I le tua. I ona punga isu o le maa nawa soifua. O na vea I lea o le tangata ma tangata ola. Whamanui hoi le tua ma ia maua le tāleni e la tau sa whausia e nei ngā luenga tere. O na suafa Yesu. Amen. Uno mai uto wau le hela poe le tātou tatango. Lo mātou ta mai o le langi. O e lava o le atua o le ola. O e lava na e ma nawa I ponga isu o le tangata. Ma vea ai le tangata ma tangata ola. Ila nei au auli le atua, o mātou poto mai, e moli mawina se ngā luenga tele, o se aseta mo le malo, sa whamat I te ina le whai ngā malo, e tau tua tua I o tangata anu. Le tua, mātou te whaki tai lau fio, a wana le se noa, le au whaaloa loa ma le anga le leo lau fio, e le mawhai o na tū lai mai le nei ngā luenga. A wai ei whaki tauli, o lo fe ngai male lo langi male atunu o sa mo le leitai pe tai ane o le avea ia mea ma awala e tau fiai le tau tua o tangata o le nei o tu lai mai le nei ngā ruenga ma ua sa uni e whao ngā ina o lea mātou te talo ma o te talo whakatoa le tua ina ia e whamanuia ma whapa ia ina le nei ngā ruenga tele e le ngata o le whale ano I whale ina ia ma whai o na maua pea le tautua whai pea. A le nei au unanga, mo le ola o tangata e mana umia. Mātou te tālo le tua, e iai lava mala wha natura, mātou te lei loa. A ia e pui ai le nei ngā luenga tele. Ina ia mawhai o na maua le au unanga siri, e tautua ai mo tangata. Mātou te tālo I lau fio le tua, ia e wha manuia fo I lau whai ngā luenga. Ina e lato maua le poto ma le ata mai. E lato maua le ono sai ma le fia e tau tua. Ina I ofo I nato o lato ola ma o lato lima. E au nato ai mo se tasi o logo na umia sosoani. E lato fo I sa sosoani e ala I fatu peina o le nei a seta taua. Ia toe fo I atu manuia ia I lato. O le toe te talo le tua. Ia e fa manuia ele nei a seta. O ai lava se tasi e surfa I mai e manau mia le fia ola. Mātou te talo I lau fio. Ia e whaia se vāvenga ina ia toe whaafo I le malosi. Aia siri atu I lo le nā. Ia tai atu I la tau mao la tau loto. Ia te oe le tua o le li o le ola. Whamanuia mai I le nei au fia. Whamanuia I whai ngā malo. Whamanuia I mātou te ta. A mata mai le ao le malo se o lava I se wau pito I titi. Whātasi mai lau fio I le nei sauninga pe a ta ape lau fia. Ia mātou ta ape ma whaamanuianga mai a te oe. Ia tuli muli o ina I mātou I le alofa tu no oe le atua ta mā. Le alofo Yesu ke riso lo mātou I li ma lo mātou whaola. Ia mā futa ina pe I mātou e lo wanganga pa ia. Nei se o I le whaavavau lava. Amene wa amen.
Kwa whamalo, whaftai lo sunga i le pefeau, lo sunga ta e siaki. O le te taino tātou sauninga i le nia uli, whaftai foi mo whamanianga, alo whapea le tua. Whai le ola man malo si awa tiuten whaiva o wala au inai lo sunga na whaitua te on tautua ai tonu o tātou atunu. Ya, le nei taimia ia te au le awa ma whaloa tele, e wala au whaloa loa tuai i loa fionga i le Minsta, o le soifua malo loina, a moloa sonoanga au tu mo le nei aso. A loa fionga, wa alasi loa pito whanua, to manga ta pito se sele, sumai a loa. Sunga le whawhengainga lau sunga ta ei a malu le komiti whawhautua Paul Kalame o soifua Maloina HPAC pa ia wa whanga poto e ona tātou whatasi ma le fionga Kausino New Zealand le sunga ia Dr. Trevor Martin nisi o sui mamalu ma awe ese o tātou wo mai masani e maisi o paanga ai soifua Maloina koe o tātou whatasi ma sui o WHO e maisi le tele o nisi o tātou paanga masani iaile nganga ia te au e pei ona iaile mua ngana o le whtalainga ia sauruanga wa whapopoa ni asoua wa aso folau fo i wale tuua wa iaile telu tununga o le aso ma le filinga o le aso fo i ma le mata i ngā tila wa o lupe sa wa ese o lea ua fui fatasi i le alofa ma le anga lei o tātou mutai le rangi pa ia masa ma whainga o le ele nei pe ona whaatumbua e le fionga e le whaatumsiri le fionga i a Tangaloa whai masui o ni Tangaruenga ia o pa ia i tu mau i o le mututua mo sinawi tau si vatele le whai tolu ma le vai lepa pa ia o Samoa o te teltonu o lea ua titi tonoa i ulu mo tuatua mo sinawi malae matupua e fia ia e maise mamalu o Samoa ia i tatununga o lea wao i ulu mutotua mo sinave nei pei ona iai le so ia i tatununga lulu tuia i fatini o tausala ia tu mua mapule wa le latu matawhai o i lea Moli le ngang whaftai lau sunga te whai whiau lau sunga ta ei whaftai mo le upu fola e moni au a le aise oksene manawina e le stangata soifua e le ola le lei mai au te taitono o le aunga leo le so pei ona e iai le nei fiafi lau tau sanga whaftai le ngona lava i tino ia tūlanga e pei ona iai le tāua o le nei aso ma le upu fola iai taitununga le tātou au fia le nei awhiawhi tai au na liunga lua e ia te au le nganga fia e whai masui o le pāmia ka peneka ma le malo ai ale whafonfonga tapuai leo mamalu o le malo ma le masiofo ai ale sui o le fono o sui tofia ma le faltua sunga le whaamatsinsili ma le faltua e maise ali i o le whaamasinonga ma tomatai tanga luenga o whaamasinonga lau fionga le fonftalai
sui fonflai e maise le moto Samoa i lupe na filifilia na whaia mai fui a wā le mota whaitu la fono le ngata i lea ia o le usonga tu mua mapule i tu au mala taua i ngai taima le waa fonti ia o te tonu o tau pa ia sama whai ngā le ta lea atoa i se upu le ngata fo i lea o tātou motu sae whaafonga mai ia sua ma vai whanua fō mai tūlangi tu au mala taua sa ole masale au mua le lau niu sae lua pātua le motu ma tō o le whaleula ma upu ia te oe manu tele ai ale la au nā matasi te tono o pa ia nā Samoa le ngata fo i lea ia o a fio tupu ai maise o le tala le lei o na vaenga uma i tai e ka le sia fia ia lo no iman monu ma fam tiang yangi i pa e inga mala fang ia wa Samoa ia i te tununga fia e fa felo ia tu lo tau mamalu i le nei tu la ia tato moli mawina le nei fa moe taua o tato iai le nei vai tau o le puipuinga ma le wha maluina o polo inga te inane le tātou whenga iai ma le COVID-19 whapitos whamtalanga i le wha moe o tātou wau whanga poto ai le so le tala aloa ia o le whale whapitoa ma le masini fau mo masini fau e ngau si ai le oki sene mo ngase ono se tasi le nei au aunanga taua male mo mia tele i tonga fitinga o tātou ngase mo si le fio se tasi le nei o vaenga taua o le pol kalame o unanga whaaleleia o le misela talu mai le masino i anuali le lua afe lua se polo ma o se tasi nei o matatia ua ausia i le tala whaasolpito o ati na e te tele o le soifua maloloina ma ua tala whiunga le lei ma le vai tau a tātou iai wa afi aisi o tātou atunu i le COVID-19 o le teiminei e matua mo mia le lava o le okisene mo le tonga fitinga o mai o tātou tangata e tū ngā o lātou a fianga i le COVID-19 Talu mai le whaiunga le vai tausanga te siwa i wasfulu. E na ale tolu sfulu i le 5 sfulu fangu o kisene. A mawhai o na ngausia i le soifua maloina i le aso mo ngase. I le tausanga i lua afe sfulu iwa i na ua afia le atunu i le bisela. O le tele o fangu o kisene sa awina atu i pango. E utu mai ai mo ngase. E pei ona silafia e nisi o le sao whaingal nei. Ona o le uti o whangu o kisene na mawhai ona tātou ngosia. Pei tai. O le masini ngosi o kisene fau ua tātou moli mawina nei. E o atu i le lua se lau whangu o kisene e mawhai ona ngosia ai i le aso. Ma o se tūle lei tele lea mō tātou. Ua mawhai o na o atu le whaasoina o whangu o kisene i o tātou whale mai tūtutonu i so o se taimi e mo mi ai mō a tātou ngase. Le ngata i lea o le ale to i ai fo ini tupe e whaalu alo tātou mbalo i le au inatu o whangu o kisene i o tātou atunu utua oi. E utu mai ai pe o tutuila. O le fausina o le nei fale, sa na falea ma le company ale All Electrical Company, AEC Limited. E pei ona faa manu ia ina ai i tau o fonga o le faa tinonga o le nei ngā ruenga. Ma sa faa mai aina le nei ngā ruenga i le masino a pelila e lua afe lua sulua.
O le nei ngā luenga sa whatupeina le malo Samoa, mai tusa lona tau, ma le iwa se lau iwa sfuluono afe, iwa se lau whasfulua ma le fitu suta sene, tala. Sa tātou whaatau sangaina le malo New Zealand, mo se fsoswani, i le whaatauina o le masini fau, e ngā osi aile o kisene, lea tusa lona tau, ma le lima se lau whasul fitu afe, fitu se lau lima sul lima, tala. E le ngata i lea, a sa whapea foi ona fsoswani mai i le whatupeina, o le awina mai o inisinia whapitoa, i to tonu lava o le tātou loto i whali. Lātou whapipiina le nei masini, ai le i taunu mai inisinia whapitoa mai le company o le Atlas Copco, e siaki ma whaatinoa o onga, o le au whai ngā luenga mo le whaonga ina o le nei masini. O lea la, wa utula i atuai le nganga whaaloalo e whai masui o le malo Samoa. E momoli atu le nganga whaftai le malo New Zealand, le company o le AEC Limited, mo le fausiaina o le nei whale taua. Whapea ma company o le Atlas Copco, mo le whapipiina o le masini ngosi o kisene. Whaatasi ai ma le whaatau teia, o aonga mo le au whainga luenga, patino ele matanga luenga o le soifua malui. O lo nafa ma le ngausia le oksene, na ia mauti noa le solonga le lei, o le whaatinonga, o le nei au aunanga, au wātonga whitinga mo mia, mo le soifua maloloina le lei o tātou tangata. O lea, ia te au le nganga fia tele, o te whapea atuai, wa tala aloa ina lei, le nei whale whapitoa, whaatasi ai ma le masini fau mō le ngausia, le au kisene mō ngase ngase a wale soifua maloina o Samoa. Whaftai. Sina i pupu lava, o tātou whaatasi ai ma tātou so, malo mai whafo. E mai se le whaatasi mai o le ambasa New Zealand, ia ma le tere o nisi o tātou malo pe o le WHO, ina ia si le fia, le nganga pe o nei ai. Lausunga Reverend Taei, especially honorable members, Cabinet members of Health Program Advisory Committee, especially the Ambassador of the Government of New Zealand, Dr. Trevor. Ladies and gentlemen, I extend a warm welcome to you all and appreciate today's occasion. Amidst the COVID-19 state of emergency, I especially applaud the launching today of the new Ministry of Health oxygen plant and new oxygen machine because it is most critical and needing. It is a significant feat and part of our measles recovery program since January 2020. It is indeed an important milestone for our health infrastructure program, even more so now with the community transmission of COVID-19. The steady and reliable supply of oxygen has been highlighted as a core pillar of COVID-19 treatment and is critical aspect of our health care response. Since the late 1990s, we had solely relied on an oxygen plant with a refilling capacity of only 30 to 50 large oxygen cylinders per day. As some of you may be aware, since 2019, the Ministry of Health has had to resort to transporting oxygen cylinders in bulk to Pago Pago via sea freight for refilling theirs, due to our greatly reduced capacity. These new oxygen plants ensure sufficient capacity of refilling up to 200 oxygen cylinders per day.
And this new capacity will greatly ensure that our central referral hospital is well supplied with oxygen at any given time, and that our patients on oxygen therapy are never left waiting for lack of this resource. In addition, we will no longer have to resort to measures such as transporting empty cylinders overseas for refilling. The construction of the housing for the new oxygen plant was awarded to All Electrical Company, AEC Limited, which was completed in April 2022. The new building was financed by the government of Samoa at the cost of $996,942.71 tala. Given our request to the New Zealand government was most supportive throughout by their financing the new oxygen machine at the cost of $547,755 tala. Additional assistance which we are most grateful is for the New Zealand High Commission in supporting local engineers to install the new machines before the Atlas Copco engineers came to commission the new machines. On behalf of the government of Samoa, I wish to acknowledge with gratitude the assistance from New Zealand government, the AEC Limited for construction of the plant housing and Atlas Copco Company for commissioning of machines, capacity building provided and continuous work on our partnership to affirm the manual of operations and other system approaches to ensure access, sustainability, and quality of care. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to officially launch the new MOH oxygen plant facility open for Samoa. Whamalo whaktai lo whionga minsta mo lo saunanga matanofie e whamanu ia pēle tua e o whaiva o whianga iei matatainga o la tātou mtanga luenga ia mo fo iso whina ngalo a wale mauta o palemene o Samoa mauna upwhai a ole nei taimi o te walau atu whalo alo e lo whionga rei komisina o New Zealand lo sunga Dr. Trevor Matheson mo lo saunoanga Your Excellency Dr. Trevor for your keynote speech. Whaktai. I love it. Lao Sosunga, Reverend Siaki, La Fionga Valasi, Minister for Health, the Acting Director General of Health, Dr. Robert Thompson, senior public servants, members of the Diplomatic Corps, fellow HPAC members, distinguished guests, ladies and gentlemen. Tihei Maori ora. Tēnā koutou katoa, alofa lava, greetings to you all. Firstly, I would like to acknowledge the impact of the COVID-19 pandemic on Samoa. On behalf of Aotearoa New Zealand, I would like to express our deepest condolences to Samoa for the lives lost as a result of COVID-19 and our utmost admiration for your health and other frontline workers that have kept this country safe. During these unprecedented times, we will continue to partner with Samoa to get through this challenging period together. I'm delighted to be here today at this official opening of the oxygen generation plant. This project, as we've heard,
was over 2 years in the making. We first received the request for oxygen supply support from Samoa in late 2019 during the measles epidemic. That was a very difficult time. There were so many sick youngsters and babies that oxygen supplies were almost depleted. The current oxygen generating plant couldn't cope and was on the verge of collapse. I recall that there were many sleepless nights as the Nafanua was dispatched on numerous voyages to American Samoa to refill oxygen tanks and hopefully return before the oxygen supply was exhausted at the hospital. By the grace of God and the outstanding commitment of many, including a number present today, and I'd like to especially acknowledge the leadership role of the Director General of Health, Leausa, Dr. Taki Naseri at that time, Samoa got through the oxygen emergency, but not before the epidemic had claimed, unfortunately, 83 young souls. We all agreed at that time never to allow an oxygen depletion situation to ever arise again in Samoa. But we never envisaged COVID would closely follow measles. Lockdowns, delays in shipping, supply chain constraints, travel and border restrictions, and the non-availability of technicians have all contributed and frustrated to the delays in this work. Despite those challenges, perseverance and tenacity have paid dividends. And in March, we were finally able to bring in a technical team to install and commission the new plant. The commissioning could not have been timelier. It happened just a week after Omicron community transmission was reported in Apia. And here we are gathered today to celebrate the opening of that operational oxygen plant, an achievement we should all be very, very proud of. I'd like to acknowledge those who have partnered with us on this oxygen journey. Warm appreciation goes to Atlas Copco, the oxygen engineers from Auckland who procured, installed, and commissioned the oxygen plant, and trained up Ministry of Health staff in the operation and maintenance of the plant. Thanks also to Steve Hastings, the team at Pacific Diesel Repairs, for their work preparing the housing for the oxygen plant and their on-the-ground assistance. And thanks too to my own team, health team at the New Zealand High Commission and property team for their coordination and oversight role in getting this project delivered. We worked alongside the team at the Samoa Ministry of Health to procure the equipment from the United Kingdom. Samoa built the shelter, as we've just heard, which is housing the plant and is responsible to ensure the plant operates efficiently. Aotearoa New Zealand funded the final installation, the commissioning of the plant, including maintenance and training. In total, we've contributed 665,000 New Zealand dollars for more than 1 million tala to the procurement, installation and commissioning of the plant. This project is part of Aotearoa New Zealand's underlying commitment to boost the capacity, the quality and the professionalism of Samoa's health system. Our assistance comes at an important milestone for our two countries. This year is, Minister and guests, the 60th anniversary of Samoa's independence and the 60th anniversary of diplomatic relations between Samoa and Aotearoa New Zealand. And this project was truly a team effort and a reflection of the strong partnership between our two countries. I'd like to end this short speech with repeating the phrase that I started with, Tihei Maori Ora. It's a common expression in Te Aroa Maori, but it aptly acknowledges, and what it actually means is it's the breath of life. And this is an apt saying, Tihei Maori Ora, that the breath of life, that oxygen means to us all in this facility. In that context, may I say how proud we are to be lifelong friends, ua mamai, with Samoa, and may this country and all its citizens continue to sail with faith for lau ma le
whaatua into a blessed future. Nō reira, ngā mihi nunui, ka whetai lava. Thank you. Tai lava I lo whionga I le Komsino New Zealand, Excellency Dr. Trevor Mathis, mo le saunaanga matano fie e tusai ma le nei aso, tai hoi whomo upu pala I au, wa le whenga I te au traffic tāuli tūlanga o Sene. Thank you, Dr. Trevor, for the remarks. As part of our program, we will now move to the handing over of the keys as well as cutting of the ribbon, plus one addition into the program as part of the site tour. So, after the Honourable Minister and Whionga Fonti hand over the key, the Minister will cut the ribbon and then we'll move inside as part of the tour. And then His Excellency Dr. Trevor will switch on the oxygen plant. Don't worry, we've already run all the simulations and all the safety precautions have been taken care of. So not to worry. So without further ado, I'd like to call upon Honourable Minister Malasunga Whionga Fonti and Trevor. Sunga whakatau, tatoana e tūruma melo i ele lipine. Ia ngā mō kākou kangaka, sa palaia mai le kolsfulu, limasfulu kaluai, lea la sa palaia le lua selau. Ia kausia ia lenga, aia le oka ni ia soifua. Okay. Look. We've waited a long time for this to happen. Hopefully no one will ever be short of oxygen.
ever at Samoa again. So all I have to do is just switch this on. It's working. Thank you very much. Yep. Now mai mo tata watunu o le tatalaina o le masini ngasi ai le o ke sene mo ngasi fo e tata watunu la mesel mo tanga sene tua tatai le malo New Zealand so mai se tata watunu Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yeah, outside. ya ole na Samoa mai mo mai fo e atuna mau le o nangale ne radio Samoa i talaina o tato fale wa fausia le lei ya awa fo e ele tu ina ele masini fo no sia ai le oksene o se tasio so so ani tele mo tato wa tunu e pe on ta ol tai mo vai ya e fa tai tato pa anga mal tato fa nga wo male malo ni sila pai wa toisa o nanga mai matoto nei pe on tato ye le fiafi nei mo le radio Samoa o mai na vai anu ye le fiafi soifua